It's called Havana to Paris, Anarchism and Social Struggle. It's being hosted by the local of the Black Rose Anarchist Federation. In Boston, Black Rose works on prison abolition, on labor, housing, and immigrant justice work. As a federation, we're both internationalists, but we also put a big priority on participating in local social struggles and social movements. So we're here today to learn from a couple of anarchists from other countries about the relationships between anarchists and the social movements and struggles from their experiences. So I want to first give Atari, who is a Black Rose member who lives in Miami from Cuba originally, a chance to introduce yourself a little bit and to tell us about your experiences with struggles and the communities and movements in your home country. And after that, for 15 minutes, we'll have the same for Adeline. And following that, we'll have some questions first from us, and then we'll open it up for general questions from the audience. If you want to learn more about Black Rose, we have a table downstairs. We have another event coming up in December where we have Mark Bray coming to Boston to talk about his new book about Antifa. And those are also downstairs. Gracias. Sí, mi nombre es Utari Oliva. Soy parte del local de Miami, de Black Rose de Miami. Quiero dar las gracias al local de Boston por acoger esta charla y bueno, toda la Federación de Rosa Negra por la oportunidad de hablar sobre, específicamente sobre el colectivo de Alternative Libertaire Alfredo López, que es un colectivo anarquista con el que trabajé durante 3 años en Cuba antes de venir a los Estados Unidos. Primero quiero dar un poco de contexto histórico relacionado con el anarquismo en Cuba, muy brevemente, para que se pueda entender de dónde es que proviene el colectivo libertario Alfredo López. Quiero señalar una cosa. Yo voy a usar la palabra libertario, usualmente, porque en español tiene una connotación que no tiene el término libertarian en inglés. Así que, por favor, para aclarar eso, yo voy a usar ese término, pero no tiene la misma connotación que libertarian en inglés. Tiene una connotación histórica completamente diferente y en español es totalmente válido. Así que, por favor, para que no exista ninguna confusión al respecto. Ok, las tendencias anarquistas, sobre todo las tendencias anarcosindicalistas, llegaron a Cuba fundamentalmente desde España, siendo Cuba una colonia española durante alrededor de 4 siglos y un poco más. Por tanto, la influencia del anarcosindicalismo español fue muy importante para Cuba. Fue importante para las guerras de independencia cubanas, sobre todo para la Segunda Guerra de Independencia cubana, que fue la que finalmente logró la independencia cubana de la metrópoli española. Okay, y después de eso tuvo una actividad muy importante en la esfera sociopolítica cubana durante mucho tiempo. Fue un elemento crucial para la revolución del año 1933, que ha sido realmente el único momento en que se da una revolución basada en las clases, en la cuestión de clase en Cuba, fundamentalmente, específicamente. Sin embargo, las organizaciones y los colectivos anarquistas y anarcosindicalistas en Cuba también acompañaron el proceso revolucionario de la Revolución del 59. Participaron en ella activamente. El local de Rosa Negra de Miami tiene el libro de Frank Fernández, de Anarquismo en Cuba, que hasta ahora es el único compendio que sistematiza lo que ha sido la memoria del anarquismo en Cuba. Si alguien está interesado en eso, puede referirse a ese texto. Yo voy a referirme específicamente desde el punto de vista histórico a ese texto, porque evidentemente es el mejor documento que poseemos en ese sentido. Lo que pasa con el anarquismo en Cuba y la diferencia, o sea, una cosa importante a entender es que hay una brecha entre lo que fue el anarquismo cubano de ese periodo y lo que es el anarquismo cubano en estos momentos. La revolución del 59 borró literalmente lo que eran los movimientos anarquistas en Cuba. Desapareció todos los grupos, los anarquistas fueron fusilados, fueron encarcelados, muchos de ellos fueron al exilio, sobre todo aquí en Miami, y además tuvieron que enfrentarse a una situación particular de desatención del movimiento anarquista internacional, por llamarlo de alguna manera, que provocó que se retirara una buena parte del apoyo que hubiera permitido quizás que los anarquistas cubanos permanecieran más en tierra.
en lo que se refiere al territorio cubano, estoy hablando. Eso provocó que durante un periodo de alrededor de 30 años no hubiera prácticamente ninguna referencia específicamente en el contexto cubano, el territorio cubano, a lo que era el anarquismo. Y no sería hasta aproximadamente el año 2006 que bajo el paraguas de un proyecto que que todavía existe, se llama Observatorio Crítico, resurgiría el anarquismo como tendencia de pensamiento, tendencia social dentro de la escena cubana. Voy a hacer una breve cronología de sucesos para que se entienda un poco más este contexto. En el año 2016, bajo la tutela de una institución llamada Asociación de Hermanos Saiz, en Cuba surge un proyecto que se llama la Cátedra de Santa María. La Cátedra de Santa María, siendo un proyecto institucional, estaba compuesto sobre todo por un grupo de intelectuales y activistas sociales en Cuba que dio su vez paso a lo que se llamaría el Observatorio Crítico, que es un proyecto que se autodefine como una especie de red de proyectos de índole social y cultural en Cuba. Dentro del Observatorio Crítico, en la medida que se fueron radicalizando ciertas tendencias de pensamiento de izquierda, dio lugar a que surgiera alrededor del año 2010, se fundara el taller libertario Alfredo López. El taller libertario Alfredo López pasó a ser un proyecto específico del observatorio. El observatorio crítico lo sostuvo durante mucho tiempo. Hoy por hoy yo creo que funciona de manera completamente independiente. Y bueno, para bien del taller, diría yo. En el año 2013, el taller empieza el proyecto de periódico que se llama Tierra Nueva, que incorpora la palabra tierra en homenaje a uno de los principales periódicos anarquistas cubanos, que se llamaba Tierra, que existió durante un periodo de 22 años. Bueno, hay una serie de sucesos importantes que marcan la historia del taller libertario. Yo diría que desde el punto de vista simbólico, uno de ellos es lo que se llamó el día de la decolonización de la memoria del pueblo cubano. Esto está relacionado con el hecho de un evento particular de la historia cubana que tiene que ver con el fusilamiento de un grupo de estudiantes de medicina en el año 1971, pero la historia recogía eso como un problema, digamos, de las clases blancas y su relación con las guerras de independencia cubanas, y esto que fue un rescate público de la memoria demostró que en ese, digamos, que había sido la base de la esclavitud en Cuba, que eran los esclavos traídos de África, había tenido una participación especial en este evento. Este evento tuvo una dimensión simbólica importante y lanzó, digamos, de alguna forma, a la visibilidad pública, la existencia del taller libertario Alfredo López. Bien, otro de los capítulos importantes de la historia del taller libertario fue la discusión pública del nuevo anteproyecto del Código Laboral cubano. Esto no había sucedido jamás en la historia laboral de la Revolución Cubana. Nunca una organización o un colectivo no estatal, no oficial, había tomado en sus manos la discusión en este caso específicamente, del Código Laboral, que el Código Laboral dio forma a lo que es actualmente, digamos, frame donde se ubica todas las regulaciones relacionadas con el trabajo. Esto se hizo públicamente, un evento finalmente reprimido por la policía cubana, pero también constituye un hito dentro de la historia del taller. Otro elemento importante para el taller fue la creación de lo que se llaman las jornadas de la primavera libertaria de La Habana. Es un evento que empezó en el año 2015, la última edición se hizo, 2014, la última edición fue en el 2016, 2014, 2015, 2016. Es un evento de carácter nacional e internacional, donde el taller ha intentado organizar un encuentro específicamente en territorio cubano, enfocado en cuestiones anarquistas, libertarias y antiautoritarias. Comenzó como un modelo, digamos, un poco, no diría clandestino, porque usaría la palabra un poco, digamos, sin mucho perfil, pero terminó siendo en el año 2006, teniendo una gran convocatoria, y específicamente para el taller, significó un paso importante.
Otro elemento importante para el taller serían las relaciones, bueno, sería lo que en su momento se llamó la federación, bueno, todavía existe formalmente, la Federación, la Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe, la cual surge como producto de las relaciones, fundamentalmente de las relaciones entre el Taller Libertario Alfredo López y Quisqueya Libertaria, es un colectivo anarquista ubicado, que reside en República Dominicana. Desde el año, yo diría, 2014, una intensificación de las relaciones entre ambos colectivos, yo diría sobre todo asignado por el hecho de intentar reconocer y organizarse alrededor de la memoria histórica del anarquismo en el Caribe, que el Caribe, por sus particularidades sociogeográficas y las cuestiones de lenguaje y otra índole, ha sido a pesar de ser un espacio pequeño, está compuesto por islas, y precisamente las relaciones entre ellos no han sido, o sea, han sido un poco dispersas históricamente. O sea, de alguna forma la federación intentaba dirigirse a este problema, sobre todo específicamente desde una perspectiva anarquista libertaria, y dio paso a un congreso en el año 2015, que se dio en República Dominicana, si no recuerdo mal, en Santiago de los Caballeros, donde junto con compañeros de Honduras, Salvador, Puerto Rico, también con invitación creo que la gente de Venezuela y algunos miembros de Rosa Negra, bueno, se dio inicio a lo que sería la federación, más conocida como FAC también. Para poner un poco, no me queda mucho tiempo, para poner un poco el cuadro, hay que decir que el Taller Libertario Alfredo López es una organización ilegal en Cuba. Cuando digo esto me refiero a que en el espacio cubano este tipo de colectivos, organizaciones tienen que necesariamente, una forma de que el Estado cubano le ha conferido obligatoriamente, todo este tipo de organizaciones tienen que tener alguna plataforma legal. El taller no la tiene, lo cual hace que su situación sea muy precaria en términos de sobrevivencia. Taller no se define específicamente dentro de ninguna orientación anarquista específica. Es un grupo pequeño, o sea, de pocas personas, y hasta donde yo estoy al tanto, las últimas discusiones relacionadas con el tema de la orientación, que surgieron específicamente debido a los contactos entre el taller y otras organizaciones alrededor del mundo, se ha decidido que por el momento eso es una problemática que no debe definir el proceso de trabajo del taller. El taller también posee una biblioteca, la primera biblioteca, bueno, la primera no, pero la única biblioteca anarquista, se llama Biblioteca Alfredo López, precisamente. Quiero hablar un momento por qué se llama Alfredo López. Alfredo López fue un anarcosindicalista cubano que tuvo una trayectoria fundamental de la organización de las luchas sociales, sobre todo en la primera mitad del siglo, y fue asesinado por la policía en un momento determinado. Hoy por hoy, la imprenta del periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el lugar donde se imprime el periódico se llama Alfredo López. O sea, que el Estado cubano ha capturado elementos del imaginario simbólico, entonces, como el hecho de que un taller anarquista se llame en Cuba Alfredo López, se dirige o refiere el hecho de intentar recuperar una parte de la memoria histórica del anarquismo cubano que o ha sido borrada o ha sido tergiversada. Estamos tratando de recuperación de valores en este caso. Vamos a ver. Bueno, una última cosa que quiero señalar, que estoy prácticamente fuera de tiempo, es que el taller libertario tiene una serie de alianzas con otros grupos dentro de Cuba, específicamente con grupos como Arcoiris, que es un grupo LGBTI. Hay miembros del taller libertario que forman parte de los dos proyectos, o otro colectivo dedicado específicamente al trabajo ecologista y ambientalista llamado el Guardabosques. También tiene relaciones muy fuertes con un colectivo llamado Cofradía de la Negritud, que es uno de los pocos colectivos cubanos, al margen del Estado, que trabaja de alguna forma, digamos, los análisis raciales en Cuba. Cada día realmente tienen cada día mayor importancia dentro del espacio social cubano.
quiero hablar un poco sobre el tema de las bases sociales, y con esto voy a concluir. Digamos que la herencia, como he hablado anteriormente, la herencia del anarquismo cubano es fundamentalmente anarcosindicalista, y eso sería quizás un espacio natural para el desarrollo de un nuevo anarquismo cubano, cosa que no sucede así definitivamente en Cuba. Primero, porque el Estado cubano no permite la existencia de sindicatos independientes. Todo lo que es la cuestión, digamos, de organización laboral cae bajo la égida de la Central Nacional de Trabajadores de Cuba, y todo lo que se organice laboralmente al margen de eso se considera de alguna forma ilegal. Sin embargo, a través de los años, se puede localizar un movimiento sindicalista independiente en Cuba. Pero yo diría, en mi opinión, que es un movimiento sindicalista asignado específicamente por la intervención de una ideología más bien relacionada con los sindicatos contractuales, que aquí se conocen bastante bien en los Estados Unidos. O sea, que los aleja bastante de lo que serían las premisas de trabajo de los sindicatos anarcosindicalistas. En ese sentido, el taller ha tenido que tratar de focalizar sus bases sociales, quizás en espacios más bien comunitarios, y lo que me consta es que están haciendo trabajo en barrios como Guanabacoa, que es, digamos, una ciudad en las afueras de La Habana, y tratan de potenciar diferentes problemáticas de naturaleza comunitaria. También tienen, gracias a su relación con el observatorio, alcanza a nivel nacional, en diferentes lugares. Cuando se dio la huelga de los carteros en Banes, que ha sido una de las últimas huelgas, o sea, no de las últimas huelgas, realmente porque se ha dado un proceso en los últimos años de recuperación de la huelga como herramienta de presión por parte del sector laboral en Cuba. Son muy pocas, pero comparado con antes, que no existía prácticamente ninguna, ahí definitivamente existe una posibilidad. Y decía, como en el caso de la huelga, por ejemplo, que tuvieron algún nivel de relación con la huelga. Yo no diría que tuvieran una influencia organizativa, pero tenían presencia a través de ciertos compañeros en Banes, Holguín, y de alguna manera eso conectaba con el proceso de la huelga, de la que estaban bastante al tanto. Tierra Nueva, como periódico, tiene un espacio digital. Quizás no se actualiza todo lo que se debiera actualizar debido a que el acceso a Internet en Cuba todavía sigue siendo una expresión, digamos, de estatus social. Y no, el acceso no es tan, la conectividad del acceso no es tan abierta como en otros lugares. Sin embargo, yo poseo, no estoy seguro que tenga todos los números, pero poseo una buena muestra del periódico en forma digital, y la puedo poner a disposición de cualquiera que la desee y compartir. Esto es básicamente todo lo que realmente puedo decir sobre el taller. Bueno, muchas gracias. Thank you to Atari for telling us a little bit what's going on and what's been happening in Cuba. Next, we're going to have Adeline speak about Alternative Libertaire from France. And she'll have about 15 minutes, and please hold questions to the end. Thank you. So first, thank you for the invitation. I'm a member of Alternative Libertaire in France. I'm in the group of Paris Northeast, and I'm spending several months in the US for work, so that's why I'm happy to be here. And so Alternative Libertaire was created in 1991 in France from the merge from several organizations existing before. Now we are around 50 groups, local groups around France. And so we are a federation, so each group has its autonomy in action, and we have collective views in which each group acts. We work with, maybe I will explain how we work and after say what we do. So how we work, we have different commissions, which are federals nationally, on different themes. So we work on labor, on youth, international, feminism, ecology, environmentalism, anti-racism, anti-fascism, different things. And these commissions have to work on the political views and to make the work with other organizations.
And so we really we are involved in a lot of work with other organizations in order to be in the struggles. That's really what we want to do, is to be in the struggles. So the main implementation of organization is in the labor movement. So most of us are involved in unions, and so we try to make the labor movement grow, and we work for that. And we are in different plenty of struggles also concerning different subjects. So each member of Alternative Libertaire goes to work with other organizations, other collectives, and then we meet locally to make the link between all that. So we also try to have as much communication for the outside as possible. So we have a journal. We printed 10,000 per month. So and there are people receive it at their home, or they can buy it in the shops. We try to be on each demonstration, each march, or each rallies to give leaflets and send the journal. So since a little time we are on Facebook and Twitter. That's a huge question for us. Should we be on these places? Finally, we are. We are making some books too. So we really try to send our ideas everywhere. We have a network of friends of Alternative Libertaire. So they are the members and the friends who have access to a lot of things concerning the organization. So that's a way to reach them with our ideas. So yeah, we really try to be on every demonstration, every march. We go on neighborhood markets, try really all that day-to-day political work. We organize as much public meetings as we can. So either on ideas, such as last year, that was the commemoration of the war in Spain, 1936. So we had a campaign around that. This year is more about the commemoration of the Russian Revolution, so our explanation of what happens. And we have different things on feminism. Last year, the theme was the fear must change. I don't know how to say that, but you know, the women must stop. To be fair, we have to change the fear. This year is my body, my choices. So we have themes like that, and we try to make as many public meetings as we can. We make some meetings too on democracy, telling about democracy in struggles, democracy in different places, and talk about our views on that. So we really are in the labor movement, especially because now there's a lot of attacks from the government on labor laws in France. So that's a huge challenge, and that's difficult. And so we really try to be there. We work with the question of migration. In France, there's a lot of questions around that too, because people coming from Africa and Middle East and France, we have a lot of people living outside in the streets and nothing. So there's a lot of things to do. Police brutality too. It's going. The movement is really raising around police brutality. There's on security, the security state. That's a huge thing too, because after the attacks in a concert in November, it was in 2015, we are in an emergency state, and since 1 month, that situation, which is supposed to be an emergency, is now in the law. So it's for every day. The police can stop anyone without reason. There's
things like that happening, and many things around just the right to organize. We have a tradition of all state in France is paying for jobs and things like that for the people to be able to organize, and they are bringing all that back. So there's a lot of things in education. The universities, they used to be free and without selection, and all this is changing. Now there will be probably selection, and the fees will really raise. So a lot of things happening. We are really in a moment of strong deregulation. It's not new, but it's going further and further. So we also are really trying to build coalitions between political groups. That's very important for us to be able to work together, and so that's what we do. And locally, we meet locally in every group, and we have every 3 months a coordination at the federal level, in which we talk about the big issues and we discuss the ideas. So one person in the group has one vote so that we discuss together. And every 2 years we have a big meeting with everyone, discussing about really our big directions. And every summer we have a week, great week, all together to all the same think and talking about the ideas, and then back to action during the year. So that's how we work and what we do. Happy to answer your questions. Yeah. So we wanted to ask you guys a couple of questions to start with, to get the discussion going. The first question is, what does internationalism mean to you and to your organizations? How does that play out? Both touched upon it a little bit, but I'd love to hear some more. Sorry. Asking them about their relationships to internationalism of the organizations in their home countries. Bueno, específicamente en el caso del taller, yo diría que el taller tiene una amplia conciencia, una conciencia amplia del valor del internacionalismo, internacionalismo de clase, pero también internacionalismo de colectivos, específicamente enfocados en determinadas luchas. Yo diría que sin el internacionalismo, el taller hubiera recorrido un camino completamente diferente, y el internacionalismo ha sido algo definitivo para el taller, y una lección que quizás el taller aprendió, una de las primeras que el taller aprendió. Sobre todo por sus vínculos con Venezuela, fundamentalmente con el periódico El Libertario, que fue uno de los primeros, digamos, espacios fuera de Cuba, que se vinculó con el taller, con el cual todavía tiene una relación importante. Yo diría que también, bueno, no sé si esto puede ser caracterizado en rigor como internacionalismo, pero una de las organizaciones que hizo posible, yo diría que sí, definitivamente, que hizo posible la existencia del proceso del taller, continuar hasta hoy, es CALCIC. CALCIC es una organización, y específicamente significa grupo de apoyo a los anarquistas de Cuba. Es una organización creo que está radicada en Miami. Yo no conozco ningún miembro directamente. Ellos han hecho algunos materiales documentales, que es lo que yo he podido ver. Casi que apoyó definitivamente al taller. Esto ha sido una relación de ida y vuelta, naturalmente. Recientemente, yo diría que uno de los documentos en lengua castellana más importantes sobre la situación venezolana, sobre la actual situación venezolana, fue producido en el marco de la Federación, pero a mí me consta que los autores fueron fundamentalmente fueron los cubanos. Con esto no quiero decir más nada que la circunstancia se dio de esa manera, pero en mi opinión es uno de los documentos más claros y más prístinos
en lo que se refiere a la problemática venezolana, a la actual problemática venezolana. Bueno, después están las relaciones que digamos, bueno, hay una relación de conocimiento, de amistad con miembros de Rosa Negra, y hay obviamente relaciones con colectivos y agrupaciones, organizaciones anarquistas de Europa, de España, Francia, Portugal. Yo diría que son relaciones de ida y vuelta, de apoyo mutuo, se apoyan sistemáticamente. Digamos, el internacionalismo como política de la lucha de clases es algo de lo que el taller definitivamente tiene una conciencia colectiva que persigue y que trata de poner relevancia sistemáticamente en su trabajo. Sería eso. So in Alternative Libertaire, we have a group of people who are especially involved in the international work. And so we are part of an international network, which name is Anarchism. So it's an international network with a subgroup, European. So we meet with them pretty regularly. And this network especially grew up after the meeting of Saint-Imier in Switzerland in 2012. It was for the commemoration of the beginning of the Anarchist internationalism. And so we are part of that, and so that allows us to really have deep links with the local groups, to talk with them about what happens in their country and what is their views on that, their ideas, and then to be able inside our organization to talk about that and to produce some statements, some journal articles and things like that to help the people to understand what's happening there. So it's being involved in internationalism for us. It's really important to make the link between all the struggles, because the things happening everywhere depends on everywhere. So we make that, and for us to educate ourselves and to propose an analysis of that to people who are reading our journal, who are following our statements. So that's really important to us, and also to bring some support to some groups which are in countries where there's danger or anything. So we try to do that too, and to be in solidarity. We are very involved in so the Rojava thing, what's happening there. Now with what's happening in Catalonia, we are really in relation with people over there to understand what's happening. I mean, it's a very difficult question, so there are things which are very clear, but other which are very difficult. So we try to talk with them to understand what are the analysis of that, to be able to share that analysis in France, for example. Thank you. We'd also like to ask, what are some of the biggest challenges in terms of the local context of work back at home? Bueno, yo no estoy en Cuba hace más de 1 año y medio, y no pudiera hablar específicamente cuánto ha cambiado, no pudiera dar los últimos detalles sobre cuánto ha cambiado la situación y si eso cómo ha modificado eso la visión del taller sobre los retos. Yo diría que tiene 2 retos, el taller tiene 2 retos fundamentales. Primero está relacionado con las bases sociales, diría yo, una ganancia de esas bases sociales para el anarquismo y para la cuestión libertaria, la condición social. Ya ellos están trabajando en eso, han estado trabajando eso durante un tiempo y están a punto de conseguir éxito en tener un espacio colectivo propio, lo cual es algo tremendamente difícil en Cuba y muy complicado, y una vez que lo tienes, los peligros continúan. Yo diría que esa es una cosa. La segunda, diría que la segunda es, digamos, una maldición histórica
que le ha caído, digamos, a todo lo que es un intento de formulación desde la izquierda en Cuba de una separación del Estado. Digo esto porque esto es una problemática que surgió con la revolución. Todo lo que se consideraba, todo lo que criticó a la revolución desde la izquierda históricamente fue duramente criticado a su vez por la escena internacional de la izquierda. O sea, mucha gente tuvieron que enfrentar situaciones muy complicadas en ese sentido. Hoy por hoy, todavía, esto de alguna manera sigue siendo una realidad, sobre todo porque la mayor... Bueno, existe un documento de Daniel Barret, un documento excelente, sobre todo porque es breve y sintético, sobre lo que es, digamos, la situación del anarquismo cubano alrededor de los años 90, principio de los 2000, diría yo. Daniel Barret tiene la opinión de que, desde el punto de vista de la socialdemocracia o la democracia liberal en Cuba, la mayoría de los grupos de oposición no encajarían perfectamente dentro de ese aspecto. Yo tengo una opinión completamente diferente. Yo diría que la mayoría de los grupos de oposición y disidencia en Cuba caen dentro del aspecto de la derecha. O sea, que el hecho de que aparezcan colectivos como el Alternative Libertaire, que inmediatamente, de manera casi automática, los colocan como parte de la oposición, facilita el hecho de que se les tilde muchas veces de elementos cooptados, de alguna forma, por políticas injerencistas que provienen del exterior. O sea, que todavía existe un proceso que todavía se está dando la necesidad de romper con ese prejuicio, y yo diría que, bueno, es otro reto que enfrenta el colectivo. Y yo diría que ha sido exitoso en ese sentido, en la medida en que ha podido establecer relaciones con muchos colectivos fuera del espacio del territorio cubano. Dirías. In France, our main challenge these days are the attacks of the government on labor laws. So there's a lot of mobilization. It began in 2015, and there were huge mobilizations, huge marches, and totally lost. So that's difficult, because then it's more difficult to make people go in the streets and demonstrate. So that's really a big challenge to educate, to talk about that, to have the people to understand what it could change all these laws, because it's really about deregulation. It's getting out of the wage system and all become temp workers. So that's the kind of big economy saying it would be great. So there's a lot of education around that to do, because a lot of people think that's good. So yeah, that's a good thing, a big thing, sorry. And around that movement, there are two things happening. There's you maybe heard about Jean-Luc Mélenchon, which is left of the left, but he really comes from the regular left. I mean, maybe some things like Democrats, maybe. So, and he comes from that, and he created his movements. Is really, like a leader, talking about himself, quite pretty authoritarian inside his party. So we are not very fond of him. And many young people are coming to him with not a lot of experience in the struggles, not a lot of political education. And they are a very dynamic group. So, and they have a vision of the social movements, which is changing in France, because in France, really the social movements are separated from the parties, and that's really important. That's since the beginning of the 20th century, and he wants to change that. He wants to be part of social movements as a party, and that's really we think it's really dangerous. So we really have a lot of explanations and just sharing our ideas on that to do. The other things happening is that in the demonstrations in 2015 and 16, there were more and more people in let's call them black blocs, and so that's very dynamic too.
that's in some demonstrations there were 10,000 people in that group, so that's a real thing. And so that's really against police brutality, against fascism, against plenty of things. The challenge with that movement is to be able to build unity and be able to work all together in order to make a coalition. So that's not easy because that has there's no structure. So that's a challenge. That's a good thing, I think, because that's very dynamic and politically speaking very interesting. But that's a challenge to be able to work all together. And in another subject, maybe another challenge in France is all the question around intersectionality and racism, Islamophobia, all that kind of things, which are very taboo in France. There are many conferences, not many, but at least 2 or 3 conferences in the university which has been cancelled or almost cancelled, prohibited by the government, saying it was fascism to talk about intersectionality, fascism to talk about Islamophobia. So there's a shift of the things. So it's really difficult in France to talk about these subjects, and we have a lot of work to do concerning that to make the things change, because, well, in France, liberty was built against church and religion, so it's really difficult for people to consider that now there's a domination which is against a racism centered on a minority religion. So that's a big challenge. Thank you. We have about half an hour or so for discussion. If other folks have questions, please raise your hand, and you can direct them at either or both of our speakers. So this person here first. So this is probably coming from an ignorant place, but it just seems like from what I see from France, there are like frequently like riots and labor disputes like that, like on a pretty regular basis, whereas in America there's like almost nothing. People seem to be pretty like passive. So what do you think historically or like in a modern context makes France different, that they're more willing to engage in direct action? I won't say we are more engaged in direct action, but we are, yeah, that's really different, I think. From what I understand from the US and from France, we really have a different history in terms of the role of state. In France, the state is supposed to be, you know, a welfare state and taking care of each other and being the guarantee for the general interests. And then we don't have your culture of organizing, and that's why a lot of people tell me, wow, in France you do a lot of things. Yeah, I'm coming here and say, wow, you're doing a lot of things here. I mean, that's really, we don't have, the people are not getting organized. And when you do, you're considered as a danger for the Republic, you know? And that's why there's the community. That's a very bad word in France, because if you're part of a community, that means you're not part of the Republic. No, it's one man, one state, and nothing in between. So that's something's changing. Maybe it's good, maybe it's not. So that's not an easy question. And so we are going. I think we use the strike. The strike is really our main tool for social struggle since our tradition of labor. And the unions are not more important than here. We are less than 10% of people, of workers, which are unionized. But still, when a union calls to strike, many people go. Depends, but can. And so
But yes, unions are still quite powerful, pretty powerful. But beyond that, we really don't have the habit to organize, and that's really something which I think sounds very weird to you from the United States. But you're not supposed to organize against, because the state is taking care of you. So it's whereas I have the feeling that here you don't trust the state. Nobody trusts the state. So then it's just very common to go and to protest and to ask for something. And moreover, yeah, it's not normal. You have to, because the general interest is built with the particular interest. It's maybe more liberal, means that you have to express your interest so that it is heard. In France, we don't. We are an aristocratic tradition, and then we are electing an elite, and the elite is supposed to know everything for us, and that's why we have a lot of elected people saying, you can say what you can do what you do, you can be a million in the streets. I don't care. I have been elected. I have the legitimacy to do that. And the elected people have the mission to protect the people against the people. I mean, that's very an aristocratic thing, saying that the people does not know what it's good for themselves. So yes, we do demonstrations, but that doesn't work so well. I think we certainly all have something to learn from each other. Whether certain states are better at organizing certain aspects of districts than others. Like when we had a popular educator from Cuba visit us last month in Worcester, he mentioned that Cuba has a long history of an agricultural collective, but not so much the urban collective. So he was coming here trying to learn from us about how to organize more syndicalist structure. So also, when you mentioned that nobody in this country trusts the state, well, this is true, but as it relates to efforts to organize, that's part of the weakness of the ability of the working class to organize here, because at least with the state, in principle, there's some level of participation that people can access. So if not the state, the only thing that they can submit to is corporations. So maybe where in Paris there's the organization of the state, which suppresses labor, we have the organization of the capitalists, which is far more powerful than anywhere else in history. Especially in my city, Worcester, at the turn of the century, capitalists from all around the country came to Worcester. So learn from the capitalists there how they were so well organized and able to suppress labor here. So, I think that's Do you have any responses to these thoughts? No? Well, I get. no sé, en relación a la cuestión de las personas viniendo a aprender aquí, cubanos viniendo a aprender aquí, hace absolutamente sentido, dado que la agricultura en Cuba, la revolución la enfrentó como una tarea, o sea, la enfocó como una cuestión muy particular. Cuba era un país basado fundamentalmente en la producción de azúcar, de la caña de azúcar, y un proyecto de desaparecer lo que se llama monocultivo. El Estado cubano fracasó en eso rotundamente,
en los últimos 20 años ha estado bandeando de un lugar a otro entre la producción de azúcar y la diversificación de las formas de cultivo, sean en zonas agrarias o sean en zonas urbanas. Sobre todo el proyecto urbano creo comenzó alrededor de comienzos de la década del 90 y fue impulsado sobre todo por la crisis económica de la década del 90. Yo no soy un especialista en el tema, pero mi impresión general es que el fracaso de esos proyectos tiene que ver directamente con el hecho de que el Estado los ha venido tutelando sistemáticamente. Existe un ensayo temprano sobre la cuestión agrícola, agraria y cooperativista en Cuba, escrito por un alemán, Agustín Souchy, en el año 60, cuando el Estado cubano invitaba a prominentes intelectuales europeos como forma de propaganda. Es un ensayo que se refiere específicamente a la cuestión agrícola y cooperativista y sienta las bases para lo que diría siendo yo la crítica fundamental a la forma en que la agricultura se ha desarrollado en Cuba. Con respecto al segundo tema, de la cuestión estatal, quiero apuntar una cosa. El socialismo, que se llama el socialismo real, que es el socialismo de la Unión Soviética, del bloque europeo, del bloque del este europeo, el cubano, el chino, el vietnamita, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos hablando de esto hace un rato con compañeros del capítulo de Boston. En mi opinión, demuestra que el capitalismo es algo que puede perfectamente adecuarse a, digamos, a la desaparición nominal de una clase en la que los medios de producción están en manos privadas. Sin embargo, no deja de ser capitalismo per se. En Cuba, bueno, digamos, los elementos fundamentales que pueden definir el capitalismo, como es la explotación, el problema de la plusvalía, etcétera, etcétera, la diferencia de salario, diferentes distintas formas de discriminación, originadas en el concepto de raza, en el concepto de género, etcétera, etcétera, todos lo conocen, completamente actuales, son completamente actuales. Así que en ese sentido yo diría que el Estado, sí, es un enemigo fundamental y es un elemento que demuestra que es capacidad de asumir diferentes formas que hay que reconocer y en el proceso de la lucha contra el Estado. Pero no es el único, como yo estoy de acuerdo con eso, no es el único enemigo. En mi opinión, obviamente, la gente que detenta, los que posee los medios de producción, que llamaríamos clásicamente la burguesía, es un enemigo. Hay que también saber discernir en un momento determinado. Y dirigirse a él específicamente en la lucha. Así que, pero hay que tener en cuenta los contextos. Diría eso. Yeah. So I'm wondering about both countries' circumstance with relation to the financial institutions and the international sort of perspective that the IMF and the World Bank have regarding debt restructuring and how the financial institutions, along with the state, I guess you could say, like organize themselves to maintain that sort of control over the working class and over the people in general. And I was wondering what your perspective on class struggle is in relation to this sort of currency restructuring, as well as the euro slowly falling. So, yeah, thank you. We are concerning the financial institutions, and maybe that makes a link with the organization, the organizing of the capitalists during the labor movement. We tried to organize a rally, so some kind of event of try it to be funny. There were some cars burning, but it was still fun. And and then because there was a congress of directors of human resources of big companies, and they made a congress in a very rich place, a rich restaurant, and the woman in the government in charge of labor, she was invited, and she said, "I'm coming because I'm the director of human resources of the company France."
So that was so huge. We said, so we made something around that to raise the consciousness about how state is a tool for capitalists, and so that was great. I was not there, I was here. But concerning financial institutions and the euro, we don't say that we should go out of euro, neither than we should stay in. We say that when euro, what we say is that the people who want to go outside euro generally just want capitalism, nationalist capitalism. So that's not the point. I mean, that's capitalism in both solutions. So we say it's not about staying or leaving, it's about capitalism, and the euro is not really the question, even if that's a symbol and there's something to do about that. But we don't follow the people who say the solution is to go out euro. Bien, la cuestión financiera de las instituciones financieras en Cuba, bueno, es tan metafísica como en cualquier lugar del mundo. Tiene características particulares, el hecho de que Cuba tiene una doble moneda, y así ha sido durante más de 25 años, lo cual crea una situación muy especial, en el sentido del acceso a lo que las monedas debe garantizar, a los bienes que la moneda debe garantizar. El Estado cubano paga fundamentalmente en una de esas monedas. La otra moneda se usa como una forma de atracción de divisas, sobre todo de dólares, fundamentalmente, de divisa internacional. La forma más común es el dólar, pero bueno, de divisas internacionales en sentido general. Yo no soy un especialista en temas financieros. Realmente sé muy pocos al respecto, así que lo único que voy a dar es mi opinión, basado en mi experiencia. Cuba tiene fundamentalmente un solo banco, que es, o sea, no tiene una gran institución bancaria, no tiene diferentes instituciones bancarias, tiene una sola que funciona como una campana, la cual se agrupa Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano, hasta donde yo sé. Estas son instituciones directamente dirigidas por el Estado, o sea, no tienen vida propia, o sea, su proceso de capitalización es un proceso en interés del Estado, no en intereses privados. Yo diría que esa es una gran diferencia con otros contextos, pero también diría que es una forma muy difícil de comprender cómo, o sea, crea la dimensión de su complejidad, dado lo diferente que es de otros procesos. O sea, que para analizarlo quizás a veces no sirven las mismas herramientas conceptuales que sirven para otros. Bien, yo diría que un análisis de la cuestión bancaria y financiera cubana, de las instituciones financieras cubanas, es algo tremendamente complejo. Yo no conozco desde una perspectiva de izquierda, pero no es mi tema, no es mi campo, o sea, no puedo asegurar que no exista. Yo supongo que debería en algún momento existir un estudio similar que fuera. Pero realmente, más que esos elementos, no sé qué mucho más puedo decir. Yo diría que esos son los rasgos fundamentales que yo puedo apreciar. Un total desastre, en sentido general. I guess a question for Atari. Towards the end of your talk in the beginning, you said, I believe you said, the strike is being used as a tool of repression right now in Cuba. Like for repression? Repression. Strike? Yeah. No. Creo que lo que yo intentaba decir, bueno, las huelgas en Cuba están prohibidas. No digo de no las reconoce. Ir a huelga para los obreros cubanos, algo que no han practicado en mucho tiempo. Que existe el discurso de que, bueno, es un discurso típico del capitalismo de Estado, de naturaleza social, de índole socialista, así que, bueno, ¿para qué vas a ir? ¿Por qué habría de existir el recurso de la huelga cuando es un Estado, fundamentalmente, es un Estado obrero, en interés de la clase obrera? Esa perspectiva es un argumento legal para convertir las huelgas en algo ilegal y ponerlas a funcionar, digamos, desde el punto de vista ideológico, como un elemento, una herramienta de lo que sería la contrarrevolución. Lo que intentaba decir es que en los últimos tiempos se han dado una serie de huelgas espontáneas
debido a problemas locales, específicamente como la huelga de los carteros. Recientemente, con el paso de Irma, yo no caracterizaría esto como una huelga, pero sería un proceso comunitario en el barrio de Santos Suárez, donde espontáneamente hubo una protesta social. Yo diría que lo que existe es un proceso lento de recuperación de herramientas de lucha social en Cuba. En la medida en que colectivos como el taller libertario puedan tener un entendimiento de eso, puedan organizarse desde el punto de vista de las bases sociales, bueno, eso definitivamente, dado la cuestión ideológica, apoyaría mucho la aceleración de esos procesos. Eso creo que es lo que he intentado decir. Sí, algo más. I saw a hand back there. Rick, you? Any other questions? When you see new people join Alternative Libertaire, or you see them become anarchist, what were they before that, generally speaking? Do a lot of people come from the Socialist Party to join? Are they apolitical, they don't think about politics, but then they become politicized and join and become anarchists? What does the flow look like in and out? So there's two categories maybe. There's the young joining, so they were not as often that's the first time they join, but often more and more they were in that big movement. So let's call it Black Bloc, and so with the social movements which happened since 2 years, there's a lot of people coming, of young people coming, and we have we make a specific work for them. I mean, we have a specific leaflet going in front of schools and college, and universities. So that's part of new members. And there's the other who are long-term activists, and generally they come from other anarchist groups. There are several. So either they come from other and have disagreements with them, or they want to join a bigger organization, because we are the biggest in communist anarchist group. And so there are in different kind. There are small groups, anarchist groups in France. Maybe the two important small groups, let's say. And there's in the big far left. Do you say far left? Mm. In the far left, there are people who are anarchists, but joining these ones because they are a lot bigger than we are, and they make other choices too. Some the main one is to run into electoral things. So some people choose to follow them and to be in caucus or in anarchist caucus inside them. Sometimes they come back. So that's maybe the main two things for the long-term activists. They generally are in different groups, and that's why it's really important to work together with other organizations, not to bring them there. Activists, that's not what I wanted to say, but because we really have, personal link with other activists. We're not so much, so we know each other, and then sometimes with the personal link that makes people go on. Unless he wants to add to that, I also want to ask what the other side of that question. When comrades leave, why does that seem to be the case? What might seem to be lacking for them? And where do they go? How big socialist movement? And what could be done to maintain more sustainability of anarchists to stay committed? I just want to piggyback and see if Otari also has responses to that after Adeline. No. Okay. One thing we are happy about is that we are
we have a strength that means that since 1991, our foundation, we never had a session. Do you say that? Yeah, we never. Yeah, we never have a group living. So, whereas that happens in every party everywhere, and we didn't have that. So we are very proud of that, because that means that we are able both to have the discussion inside, and so to be able to have some disagreements inside, and to run with that. The people who are leaving, generally it's on ideological, or they are leaving because they are going to do other things, but that's not. But the people who are leaving for ideological things, sometimes they go to other parties, but to me, more often it's because they are disappointed with our wish to make a group, and so to make compromises. So often these people are not joining another group. Maybe I'm wrong, but I have the feeling that generally people who are leaving are not going to other groups because they want to be more autonomous, and they are disappointed with our wish to make a compromise. Does that answer to your question? Yeah. Maybe a couple more questions. Anyone who hasn't asked one yet? Yeah. Police brutality in the United States is a massive problem, and the last figure I heard was about 1,000 people were killed last year in the United States by police, and not even talking about just injured. It's also very well known in France how brutal police can be. I'm curious how that is in Cuba, the relation between the police and the people, and if there is a widespread amount of police brutality, and is there a social movement against that? And then I'd love to hear an update from Adeline about the movement against the police brutality. Yo no sé si Cuba puede ser descrito específicamente como un estado policial en estos momentos. Creo que en algún momento sí lo fue, sobre todo en los 90. Creo que encajaba perfectamente dentro de la descripción de un estado policial. La policía tiene mucha presencia en Cuba. O sea, las ciudades cubanas, fundamentalmente ciudades como La Habana, tienen una presencia policial muy fuerte. O sea, para que la gente se pueda hacer una idea, la policía en Cuba no solo se mueven carros, también andan a pie por la calle. O sea, su presencia es muy ostensible. O sea, que existe esa capa visible diariamente, cotidianamente, de la policía, que está parada al lado tuyo. O sea, que tu relación con la policía es directa todos los días. Yo diría que ese es un elemento crucial a la hora de pensar en términos de brutalidad policial, cómo se da en Cuba. Entonces, creo que la cantidad de policía que produce el Estado cubano es realmente uno de los elementos que se dirige a eso. Lo otro es que la forma de control estatal en Cuba, para la forma de control estatal en Cuba, realmente la brutalidad, lo que se puede entender en otros contextos como brutalidad policial, el ejercicio de una violencia manifiesta, digamos, golpiza, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. En Cuba es raro verlo, a no ser que se trate de un evento específico. Usualmente los eventos que yo tengo constancia de eso han sucedido fundamentalmente al este de la isla, en la zona oriental de la isla. Está relacionado fundamentalmente con un grupo de la oposición, que yo diría que es un grupo casi fascista de la oposición, que se llama, en fin, son gente que se dedican específicamente a confrontar la policía cubana, y la policía cubana tiende a responder. Pero yo diría que de una forma mínima, muy controlada. Dado que yo creo que el Estado cubano entiende que la brutalidad policial es algo que actúa desde el punto de vista de la propaganda que el Estado cubano emite, y un elemento en contra de él. Así que yo creo que el Estado cubano intenta por todos los medios de que la brutalidad policial no sea tanta y no sea tan visible. Pero los niveles de control en Cuba, cuando hablamos, que podemos hablar de la cuestión policíaca como formas de reacción violenta frente a elementos que contrarrestan el poder del Estado o que
o elementos de rebelión, pero también podemos hablar de las formas de control, que también se puede entender como brutalidad policial. Es muy grande, o sea, Cuba está organizada o está segmentada, está controlada, digamos, de una forma, partiendo por lo que se llaman los comités de defensa de la revolución, que es una idea, si yo no recuerdo mal, es una idea, creo, de carácter, estoy seguro si es una, no sé si es maoísta, pero en definitiva creo que tiene algo que ver con eso. No recuerdo ahora el origen de la idea, pero es control al más bajo nivel, al más bajo nivel. O sea, el control está a nivel de cuadra y es capaz de activar, ante cualquier proceso, es capaz de activar un mecanismo que permite que el proceso sea sofocado mucho antes de que se masifique y se vuelva, digamos, incontrolable por el Estado y haya que aplicar medidas más brutales y violentas. Yo diría que más o menos, mi opinión, sería más o menos el cuadro. Would you like to give an update on the anti-police or anti-police brutality movement in France? Yes, I can. In France, it's not as much as in the US, but still it's maybe 1 death per month. So, and it's more and more known because since until not far away, people did not know about that, and it was very difficult to talk about that. Now it's more well known because there were some very legitized affairs, especially one the last big one was last winter with a young man raped by police officers, and the summer before it was another guy which died in the police place. So, and these two were very everywhere people talked about that. So something changes about that because now it is told. You can tell that police kills people. Still, a lot of people think that they have to, okay. But now you can say that it happens. So there's campaigns around that. The question is how to do these campaigns. Now there's self-organizations around the families of the victims, and it's mostly women which are leading these campaigns. So that's interesting. The sisters, the mothers, and the relation between the left and in French we talk about popular neighborhoods, because we don't talk about race. That's very bad to talk about race. So we talk about popular. Well, maybe the good thing is that we do talk about class. So we talk about popular neighborhoods, and the relation between the left and the popular neighborhoods is pretty bad, because the left, the government left, the left which runs for electoral, made a lot of promises which would never ends in reality. So the people don't believe in left anymore, and in the global left. And that's true also because we are not there. We are mostly white, middle class, highly educated people. Even if we live, I live in that area, but I mean, my life is different. So that's So we sociologically speaking, we are different. So that doesn't. It's difficult to make the link, and so the question is how we can help. So we are here during the marches, the rallies, but they ask us not to come with stickers or anything, and we respect that. We try to be helpful but it's really difficult because there's something about domination in terms of race, of education, of many of things, which makes us to be discreet. Well, we are ready to be allies, but it's your choice. And for the moment, I think they don't really want
our involvement in these movements. Just it's something we have to learn to work together. We have to change a lot of things for sure, and we have to campaign together, and I hope the things we will be able to do that together. But for the moment, the mobilization is mainly amongst families and people living around, and they really are able to be heard, and that's great. We have time for just one more question. Otar, you mentioned that anarchism in the Caribbean has historically had specific sort of languages and like manifestations. Could you go a little bit into what those sort of differences and particularities are? Primero, la condición geográfica del Caribe, o su circunstancia geográfica, un grupo de islas. Un grupo de islas colonizada por diferentes metrópolis, holandesa, inglesa, española, lo cual ha creado obviamente una primera barrera, que es la barrera del lenguaje. Después está, evidentemente, la misma barrera física de la relación entre estas diferentes lugares, diferentes países, diferentes islas. Cuestiones relacionadas específicamente con el anarquismo. Yo conozco algo de lo que ha pasado en Cuba, algo de lo que ha pasado en Dominicana. Pero ni siquiera yo sé que, por ejemplo, los compañeros dominicanos están en un momento determinado de revisar cuál es, por ejemplo, la historia del anarquismo en Haití. No sé realmente qué resultados habían obtenido de ahí. Lo cual habla de que no existe una fuente de información que pueda funcionar en ese sentido, o sea, que pueda proveer de esa información y dar una imagen un poco más acabada, integral, de lo que viene sucediendo. Creo que es una de las tareas que tienen ellos, que están abordando en este momento. Creo que la federación se dirige un poco en ese sentido. Lamentablemente no tengo mucho más detalles. Es la condición, es lamentable, pero es la condición. O sea, Dominicana a mí me consta que, como en muchos otros lugares, como lo que sucedió aquí en los Estados Unidos, en un momento determinado los estados legislaron contra los anarquistas, sobre todo porque eran parte de un proceso migratorio que venía de Europa, Cuba y en Dominicana. Yo creo que en Dominicana me consta, en Cuba no estoy seguro, pero en Dominicana me consta de que ser anarquista estaba catalogado, por ejemplo, como algo junto con no sé qué otra barbaridad, como gente que no podía ingresar al territorio dominicano. Eso habla de que en el caso que ingresaban, tenían que vivir de forma clandestina, sufrían persecución, o iban a la cárcel, o eran deportados, o sencillamente eran asesinados. El problema de la memoria es muy grande en ese sentido. Así que es un trabajo que todavía está por hacer, de recuperación, de relectura, de reinterpretación de la historia, la memoria histórica. Pero bueno, está pendiente, no mucho. Y eso pone mucho lo que hacemos. All right, thank you. That's all we have time for. I want to say thank you to Atari and Adeline for sharing. Yeah, sure. Thanks for all of you for coming and discussing with us. Really appreciate it. Again, if you want to learn more about Black Rose, we have a table downstairs. We have an event coming up in December. I'd love to speak with all of you who we haven't talked to yet. Is there a sign-up sheet there too? There's a sign-up sheet, and there's a flyer for the December event, which is at the Heart of Coop. It's an author talk with Mark Gray.